Dumela moi wa moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 le le hae. Re utlisetsa kgaso ena ka botloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg. Puenya matsoho ke na le Mpotime. Empa dihloki tsena di a latela. The broader issues for us to ultimately deal with illegal migration for real, I will say the countries themselves also need to have some kind of your economic stability. Bolaodi ba botsamaisi ba madiboho bo re phepetso ya baeti ba senang mangolo pakeng tsa Afrika Borwa le Lesotho e hloka tshebediso ya mebuso ena e mmedi. I see us winning all the 3 matches. I'm not putting pressure on the team, but obviously that's what we are here for. Victory all the way. Dipapading Bafana e malalalaotse ho qala papadi ya pele kgahlano le Angola ho AFCON 2025 ka Mantaha. Tsona re thakgola ka ditaba tse re mo commissionera wa botsamaisi ba madiboho Ngaka Michael Masiapato o etetse le diboho la Maseru e le karolo ya moralo wa tshireletso ya matsatsi a phomolo wa 2025-2026. Sephethephethe se ntse se phallana le dibohong la Maseru nakong ena ya matsatsi a phomolo ya Keresemese, mme le kala la botsamaisi ba madiboho le tla beha tsamaiso leihlo le ntjhotjho dibakeng tsena le diphephetso. Basotho ba bangata ba fumana ba sena mangolo a hlokehang, mme Ngaka Masiapato o re taba ena e hloka tshebedisano pakeng tsa Afrika Borwa le Lesotho. You see, the ultimate solution really for us to successfully deal with issues of illegal migration is our ability to ultimately have, I will say, a full partnership with our immediate neighborhood and make sure that they themselves also contribute in assisting us to deal with the issues of illegal migration. But of course, the broader issues for us to ultimately deal with illegal migration for real, I will say the countries themselves also need to have some kind of your economic stability and be able to kind of effectively provide, for their people. Bakganni ba eletswa hore ba be sedi, mme batho bao ba ipulellang hore bona ba tla tswa ka paqama. Molaetsa ke hore ha ho le kgaba leo ba tlang ho ipata ho lona. Bakganni ba ditekesi ba re tsohle ditaolong jwalo ka ha batho ba tsamaya ka bongata ho tloha Gauteng ho ya dibakeng tse ding tse fapaneng. Rank ya ditekesi ya maeto a malelele ya Wanderers Johannesburg e tletse ka baeti ba nkang maeto ho ya diprofenseng tse fapaneng le dinaheng tsa boahisane. Balaodi ba direnke ba ipileditse ho bakganni ho kganna ka kelohloko le ho hlompha melao ya mebileng. Bapalami ba bang balla ka hore bapalami ba tailweng ke bothata e seng fela ka lebaka la boitshwaro ba bona, empa le ka lebaka la tiiso tseleng. Ratela pele ka ditaba tse re Meya wa Johannesburg Dada Morero o ipileditse ho baahi ho ba le mamello ka ha mokgahlelo wa bobedi wa ditokiso tsa meralo ya metsi o qadile maobane. Dibaka tse tlo angwa ke tshitiso ya phepelo ya metsi ke Soweto le Lenasia. Haka lehlakoreng le mmuedi wa Rainwater a hlalositse ha phepelo ya metsi e se e qadile dibakeng tse ding ntle le dibakeng tseo fela tlhokeho ya metsi e le modimo. We are satisfied, for example, that in the areas that were affected in Johannesburg, we're beginning to see an improvement with the reservoirs reaching a satisfactory level, which means we'll be able to provide water to those areas, especially the Midrand area which was affected. We'll now be starting with the second phase, which basically affects areas around Soweto, Lenasia. Hopefully we should be able to complete that sooner. Firstly, let me acknowledge the frustration. Yes, people have been saying they don't have water, and we really acknowledge that, but also to emphasize that there was a need for rainwater to conduct this maintenance. With regards to our relationship with municipalities, especially the metros, that's still the case. We have informed them, we have given them ample time in terms of municipalities really implementing contingency measures to minimize these disruptions that we're talking about. Milao a 31 pakeng tsa Kathu le Kimberley provinseng ya Northern Cape ke o bohlokwa haholo ntlafatsong ya moruo wa naha ka ha o sebediswa ho tsamaisa diminerale tse tswang merafong ya manganese, empa o aparetswe ke dikotsi morao tjena. Diketekete tsa dilori di sebedisa mmila ona ka mehla. Ho potlaketswe ho isa diminerale tse tswang merafong ya manganese toropong ya Gqeberha. Ho baka dikotsi mmileng ona. Sometimes they can blame also the truck drivers as we transport the manganese.
Sometimes there's reckless driving because we didn't sleep enough time because we are rushing the loads, because you see now the month is going to be end before time. So we have to rush the load because there's some companies, they are paying people with their loads. So we didn't sleep enough time to sleep. Lefapha la dipalangwang la Northern Cape le tla eketsa palo ya sepolesa sa sephethephethe mmileng ona. Increased law enforcement on that road. We know it might not be sufficient because we have a 16-hour shift every day on that route and also on other very important routes. I want to indicate that we also received assistance from the National Traffic Police. They are in the province and we are going to deploy them on all important routes, including that one that we were talking about. We also have assurance from the South African Police Services that the Highway Patrol will also assist us. Bakganni ba eletsa ho lekola maemo a koloi le ho hlompha bakganni ba bang mebileng nakong ena ya matsatsi a phomolo a mafelo a selemo. Ba lelapa la basadi ba babedi ba fumanweng ba hlokaetse ka hara ntlo e neng e notletswe porofenseng ya Mpumalanga ba batla toka e phethahatswe. Ditopo tsa bafu di fumanwe di senyehile. Ba lelapa la Eunice Mohlodi le Dineo Masuku ba ne ba sithabetse maikutlo tshebeletsong ya lepato la baradi ba bona. Ho latela ditlaleho, basadi bana ba fumanwe ba tlangwe ebile ba kgangwe. They are in deep pain. Actually, it's not an easy thing to accept. It's not easy to lose a family member. Baahi ba Kamakuku le Kanyamazane ba makaditswe ke ketsahalo ena e sehloho. Nesibahlali sengibomakhelwane kaMagugu. O re jwalo ka mohaisane ba robehile dipelo ba ne ba sa nahana hore ntho e tjena e ka hlahela e mong wa bona. Sepolesa se ntse se fuputsa nyewe tse pedi tsa polao empa ho fihlela jwale ha ho batho ba seng ba tshwerwe. Tlhekefetso ya bong le dipolao tsa basadi e ntse le phephetso e kgolo Afrika Borwa, mme baitseki ba mekgatlo ya LGBTQI+ ba re hangata ha o tharollo bothateng bona. Affect lesbian women, that affect transgender women, because we feel like when it comes to gender-based violence, how it is packaged as a woman issue. We respect that greatly and we do understand the statistics, but we want to remind the society at large and the country at large that gender-based violence is a human issue. It does not exclude when it comes to gender or sexual orientation. And in rural areas and small towns, there's a lot of cultural and traditional barriers that make us become the center of attention in terms of the lives that we are living. We want to urge local men, young men and boys. It might not be you today, but it can be your sister tomorrow who identifies differently. And as a community, we need to understand that gender-based violence is something that has been given a lot of attention, a lot of visibility and awareness. It shouldn't just be the focus on 16 days of activism. We need to make sure that deep rural areas that we are not familiar with. We need to make sure that on those deep rural areas, we sensitize the community, the traditional leaders. Moedi papading den re fumana hore maemo kampong ya Bafana ke a khotsofatsa pele ho papadi ya bona ya pele kgahlano le Angola ka Mantaha ka hora ya bosupa ka phirimana. Morago ga leeto le letelele go fihla ka Morocco, Bafana ba kgonne go itšhidulla la mathomo ka Marrakesh ka Labohlano. Se tla morago ga kampa ya beke ka moka ka High Performance Center ka Pretoria e šitana le papadi ya segwera kgahlanong le Ghana ka Labobedi. Baraloki ba bararo ba be ba sego ka Afrika Borwa gomme ba šetše ba fihlile. The boys are adjusting well. You will realize that most of the boys here are younger. So, you know, younger boys with the coldness, they can handle it. And most of them are handling it well. Molandwa ore ba nyaka go thoma tournament ka penyo e sego seo se diragetšego ka Ivory Coast mo ngwageng wa go feta. So really, I see this team coming out with 9 points.
I see us winning all the 3 matches. I'm not putting pressure on the team, but obviously that's what we are here for. Victory all the way. Sehlopha sa Bafana se tlo ba le matšatši a mangwe a mabedi go itukišeletša papadi ye. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC, Marrakesh, Morocco. Ho sa le jwalo mopresidente wa CAF e leng Patrice Motsepe o phatlaladitse hore mohlodi wa AFCON 2025 o tla fumana moputso wa didolara tsa Amerika tse dimilione tse 10. Mmuyo ka ikopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang_xk @ditaba_dikgang lo phisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Khaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena. Bulipi bja latela salang hantle.